Good evening, viewers. This is Dr. Aruani. Welcome to Aruani Kitchen. Today, my son, he was insisting me that Papa, why don't you do some cooking which can be shown to the public, shown to the viewers, rather. In 15 to 20 minutes time, he always appreciates me cooking fried rice and some kind of chicken, which is my recipe, with a very low-fat chicken. That means I put very less oils, and he said, Papa, do it. So I said, okay, fine. I should be doing it for you, and everyone is happy. Today we went through this 9 minutes switching off the light and also putting on the outer lamp, and we did it in a very nice way. And I believe this action will really lead us to light. We can hope for a better future. Whatever it may be, let us go to the kitchen and then we'll cook the thing in within 15 to 20 minutes time. Kali ekon cinema saisilu. English. Tat koise Sridevi eta dialogue diye. Agar mard banaye to art, and for the ladies it is a duty. But I would rather say that it is not only arts, the cooking is not only arts, but it is also a science. There are a lot of chemistry, there are a lot of physics, there are a lot of biology involved in the whole process of cooking. So I believe for cooking, for me, the cooking itself is a science, because there are a lot of chemistry. All of the basic salt did cooking to nosto hoye jabo. Anja khone khobe beya lagibo. Gotike let us start. Anyway, today I am going to fried rice, my recipe of fried rice, and my recipe of chicken, Aruani chicken. That's a very low boil, spiceless chicken. For the fried rice, I've already prepared the chopped these onions, then this carrot, gajar kini moi grate kori thoisu, then আমি মটৰখিনি উলিয়াই থৈছোঁ, আৰু bay leaves and dry chili, আপোনাৰ তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া, আৰু ইয়াত কেইটামান আপোনাৰ ইলাচি আৰু দুটামান লং। and এইখিনি ভাতখিনি আমি অলৰেডি এটা হুইচেল দি পেলাই ভাতখিনি আমি বনাই থৈছোঁ। চাউলখিনি ইউজুৱেলি আমাৰ বাসমতি চাউল হ'লে ভাল হয়, কিন্তু মোৰ ঘৰত বাসমতি চাউল নাছিলে, we didn't have basmati rice at present, and so I used this ৰিদ্ধি চিদ্ধি চাউল। চাউলটো ৰিদ্ধি চিদ্ধি চাউল ভাল হয়, এইটো এটা হয়, বৰ সুন্দৰ হয়। আৰু চিকেনখিনি মই অকণমান ভিনেগাৰ দি মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ, চিকেন লেগছ। আৰু ইয়াত আমি থৈছোঁ আমি পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুটো পেষ্ট এটা আমি অলৰেডি মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ। এতিয়াও মই এতিয়া নিমখ দিয়া নাই, মই এতিয়া দিম। এতিয়া মই চিকেনখিনিত মই নিমখ দিয়া নাইছোঁ, নিমখটো আগতে দিলে পানী ওলাই যায়, সেইকাৰণে মই নিমখটো নিয়ে। দেটছ হোৱাট আই সে দেৰ আৰ লট অফ কেমিষ্ট্ৰি ইন ইট। মই নিমখ দিলোঁ, বা 1.5 চামুচ, মোৰ টেষ্ট অনুযায়ী মই নিমখটো দিলোঁ। কিন্তু আমি ইয়াত হালধি নিদিওঁ, উই ডোণ্ট পুট টাৰ্মাৰিক পাউডাৰ, neither do we put any jeera or nothing of this, but then we'll use cumin seeds. এইটো আমি দুটা জিৰা পাউডাৰটো অকণমান ইউজ কৰিম। মই আগতে চিকেনটো কয় আমি উইল পুট দিছ ৰিফাইন অইল, ভেৰি লিটল ৰিফাইন অইল। এইটো বস্তু মানে প্ৰেষ্টিজৰ এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ, you can serve. This is a very helpful one, and I use it for this cooking this, especially this chicken, and I have found it very comfortable. And for that মই চিকেনটো ইউজ কৰাৰ আগতে মই পিঁয়াজকেইটা থৈছিলোঁ, উখলিয়াই থৈছিলোঁ। চ' আমি কাটি লওঁ, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আমি কাটি লওঁ। We have cut this onions into big pieces, not very small pieces. Then মই প্ৰথমতে চিকেনটো এইফালে বহাম, তাৰপিছতে মই সেইফালে হেৰি যাম, ফ্ৰাইড ৰাইচ লৈ যাম। তো আমি ইয়াত লিটল বিট অফ cumin seed, জিৰা, গোটা জিৰা দিলোঁ। Our kitchen is small, অকণ দিগদাৰ হয়। এতিয়া মই গন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয় ইয়াত cumin seedটো দিলে। এটা দুটা আমি তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ।
এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দিম। আমি লগে লগে এইখিনি আনি it's smelling good. Yeah. ইয়াৰ ভিতৰতে আমি অকণমান চেনি অকণ দিওঁ, টেষ্টটো অলপ অকণমান বৰ সুন্দৰ হয় আৰু সিজোতেও সহায় কৰে। Whistle দিলোঁ, কিন্তু আমি ইয়াত এটা জাষ্ট উইল কভাৰ ইট। মই হুইচেলটো দিয়া নাই, মই হুইচেলটো লগাই দিয়া নাই, এতিয়া অলপ দিম। নাও উইল কাম টু ফ্ৰাইড ৰাইচ। ফ্ৰাইড ৰাইচ অলৰেডি মই ইয়াত কেৰাহীটো উঠাই থৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত অলপমান তেল, here also we put very little oil। তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। আমি যেতিয়া চিকেনটো বনাই আছোঁ তাতে মাজে মাজে উই কিপ অন ষ্টেৰিং ইট অকেশ্যনেলি and so that it is cooked properly. Usually you have to make it in a very low flame, but as I promised you that I'll make it in 15 minutes time, so I'm just giving it a little more flame in this chicken. Anyway, let's come back to this fried rice business. So for the fried rice also we put a little bit of cumin seed, অলপ গোটা জিৰা আমি দিলোঁ আৰু দুটা লং। তাতে আমি তেজপাতটো আমি দিলোঁ, দুটা তেজপাত দিব লাগিব। তেজপাতটো মই ঠাৰিটো অকণ কাটি দিলে ভাল হয় সদায়। Then we put the onion. অলপ ধোৱা হৈ গৈছে, মই অকণমান লগাই দিব বিচাৰিছোঁ। এইখিনি ৰঙা নহওঁতেই কেৰট, মই কেৰটখিনি অলৰেডি গ্ৰেট কৰি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত লগতে মই ইয়াতে I will also put the pea, green pea. ভাজি আছোঁ এতিয়া অলপ ভাতটো খাওঁতে আমি ৰেডি কৰি থোৱা চাউলখিনি ভাতখিনি অলপ কমকৈ সিজাই থোৱা ভাতখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। হ'ব দে। মিনটাইম আমাৰ চিকেনখিনি প্ৰায় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চিকেনখিনিত আমি যিটো পিঁয়াজ দিছিলোঁ তাৰ পৰা যিটো পানী ওলায় সেইটো নিজে নিজে সিজি এইটো চিকেনটো কুক হৈ যাব আৰু ইট বিকামছ এ ৰিয়েলি ভেৰি টেষ্টি ডিছ, দ্য আৰুৱানি চিকেন।
পানী দি একদম অলপমান পানী দি এতিয়া মই ইয়াত দুটা বা তিনিটা হুইচেল মাৰিম so that it is cooked properly. Our fried rice is almost ready. এতিয়া অলপ যেতিয়া ভাজা হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াত অলপমান নিমখ for the taste অলপ কমাই নিজে হিচাপ কৰি দিব আৰু মই চেনি ঠিক কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি কিচমিচখিনি দি দিম so put the kismis here. My fried rice is almost ready. It is almost done, and now we will then garnish it with a little bit of pure ghee and ilachi. Okay. Our fried rice we are only done with the fried rice, and now the chicken is also almost ready. It has given 3 whistles, and there are just more to be. It's a very useful method of cooking. This is done by practice, and I got it from one of my friend's shop, and it's really very important to have a very kind of utensil for cooking, and I find it very comfortable for cooking this my recipe of chicken. I think it's almost done. Yeah, wow. Chicken is cooked. It's almost done. You can see. Now we put the butter, a little bit of butter in it. Usually we give the cheese cubes, but the lockdown time I couldn't get those cheese cubes, which I should grate here. So I'm doing it. There was cheese slice, so I put it. This is Aruani chicken. No spice, very less oil, little bit of butter and little bit of salt, cheese. It's really wonderful. It has a wonderful taste. So my chicken is ready. Aruani cream chicken. Cream cheese chicken. And you can name the recipe as you want. So I have named it Aruani cheese cream or cheese butter chicken. Well, see how creamy it is. Wow. There we go. So after, and now let us be back to the fried rice. I'm sorry. Let us be back to the fried rice. So my fried rice is almost done. Here, just have to garnish it with a little bit of
ghee. So my fried rice is almost ready. We have to just put a little bit of ghee. So I have put a little bit of ghee, very little ghee, and maybe 2 or 3 ilachi, just to get the aroma. So I use this, usually always use this scissor. Besikon hoda use koro, 2 হয়, and it is done. So the whole evening meal is ready within 15 minutes time. So here is my fried rice. Here is the Aruani chicken. So let us try. Not bad. Wonderful. So thank you, viewers. I would like to say, evening time my son wanted me to do some gulab jamun. I made it also. If you haven't seen the recipe, please visit this recipe too. And if you like it, please give it a like. I'm really thankful to you for watching this. And why I did is that in this lockdown time, it is really we are having a very difficult time locking ourselves inside home, and it is really nice if we can keep ourselves busy and make ourselves positive. Thank you very much.